This conference will now be recorded. Note down transformations. Today on aggregate transformation. Aggregate transformation. Aggregate transformation. Note down aggregate transformation. It is used. It is used to do the summarize of data. To do the summarize of data. Summarize of data, such as sum, average, min, max, sum, average, min, max, min, and count. And count. Okay, observe here. Observe the example. I have a data received in CSV file. Observe the data first. Employee ID, employee name, salary, gender. First, you can tell me the SQL query. How to get department wise total salary. Anyone? How we can write a query? Select department name, DPT name, comma, sum of salary as total sal from employee table. Table name we treat it as employee table. Okay, and then we can use group by class. Group by what? Department name. Group by department name. This is the query we can get act as a result set. But I have received the data through CSV or maybe flat file. This is the flat file. I want to load the data. I want to load the data into my destination. The query result. ఈ query రాసిన ఏదైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో ఆ రిజల్ట్ ని నేను డెస్టినేషన్ లోకి లోడ్ చేయాలి. Okay? But whenever we can write a query result can be stored in any inside a database. No, until unless you can write a temp table or maybe you can copy paste the data. Right? We have to take a result backup insert statement. On top of this, we can write an insert statement. What it will be happen? Insert into EMP. Already we have a EMP total cell. That is the table. And then select statement, right? Select statement. Clear? This is the way we can insert this data into this table. But instead of writing every time a query, I want to do the calculation of data stored into my database. I have received the raw data. I have received the raw data. Raw data means this one. There is no structure, right? That raw data I need to be stored into the structure format with result set. With result set. So we can see the practical part. Observe here. I want to store this file in my database. So I can remove this. I want to store this file. Observe the first package. Clear? I want to save this file. Control S.
And what is your source now? Text file. That is nothing but flat file. And here we have a source files. Observe. I have a source file folder. SSIS source folder. Source 2022. You can see there is no data. So I can save it here as emp underscore aggregation source. Clear? Aggregation transformation ki source switch చేస్తున్నాం. Okay, save. And I want to close this. And now I can go to my Visual Studio. Observe here, this is my package, practice part. Observe, same functionality is same, but the version is different. This is the 2015 version, that one is 2019. So here we can observe, first we can change the package name. Okay, we can use aggregate. What is our query? Our query is to get department wise employee total salary. So here we can see data flow task. First we can use the data flow task, and in this data flow task we can double click on it, aggregate, right? Aggregate, and double click on it. And what is your source now? Flat file. So you can go to your flat file source and drag and drop. Just you can configure the source. First step, configure the source. And observe, source is employee underscore aggregation. Okay, and then double click on it, and just you can go to new. You know, right, how to configure new. And inside new we have to define the path, file path, from which place we need to select the file. And you can use flat file connection manager source. Okay, and then you can click on browse, and you can select the path of that file, E drive and source -2022. That is the folder of sources, and click OK. Click, and then next you can see, observe here, file name and local English India like ANSI language, and you can see delimited. And here text qualifier, whenever we can get some miscellaneous characters in a source file, we can provide it here. Whatever you can see that file, అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారనుకోండి పర్టికులర్ సింబల్ వస్తుంది అని, then you can give that symbol, it will be eliminated. Okay, and then add a rows to skip, and then you can choose the columns. Observe here, here, and then click on OK. But you can see our calculation should be on sum, right? Sum is working based on character column or integer column. Integer column. But here our column is text column. So first we can try with the text column can be supported the calculation software. So just click on OK. Next, what we need to do, destination or aggregate transformation? Aggregate transformation. Just you can go to top, and here you can see common aggregate transformation. Just you can click on drag and drop, and then you can provide the path. But మనం ఇదే లైన్ ని కంట్రోల్ ఫ్లో లో ఏమంటున్నాం, ప్రెసిడెంట్ కన్స్ట్రైంట్. బట్ హియర్ we can call it as ఏమంటాం ఇక్కడ, సర్వీస్ పాత్. Service path. So we can establish a service path from source to transformation, and then double click on it. We have to configure the calculation. Just double click on it, and you can see what you want to calculate. I want to calculate department name. Department name is nothing but operation is observe. What are the operations we have? You can see group by count business. Text column kada. So we can get 3 group by count business. And I want to see salary column now. And salary column also you can see, can we get any sum? No. But calculations are not possible while getting the value. So you can cancel this. Observe. You can cancel this, and then you can remove. Then what we need to do? We can use, yesterday we have seen the data conversion where. ఎక్కడ చేసాం నిన్న డేటా కన్వర్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసామా, సోర్స్ లెవెల్లో చేసామా? Source level. So here I want to use data conversion. Source level lo cheyalante right click on this, and you can click on edit, right? Edit, and here we can see advanced, and here we can change the
data type of salary, right? So instead of this, I want to change the data type by using data conversion transformation. Just you can bring the data from your source to data conversion. And inside this data conversion, double click on it. Which column you want to change the data types? I want to change the employee ID, right? Employee ID. And here we can use string dtstr, we can use 4 byte signed integer. 4 byte signed integer అంటే ఏం చెప్పాము నిన్న? Integer or big int? Integer. 4 byte unsigned integer అయితే big int, right? 4 byte signed integer. And then salary. Salary also we can use 4 byte signed integer. Either you can use 4 byte unsigned integer. Signed integer is fine, right? 2. And then click on OK. We can talk about configure error output later part. Then click on OK. Now we can see after conversion we can do the calculation. Then we can move the data to aggregate. ఫస్ట్ అయితే మనకి టెక్స్ట్ ఫైల్లో డేటా ఉంది, టెక్స్ట్ మీద క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేం. టెక్స్ట్ డేటాని ఏం కన్వర్ట్ చేసాం? న్యూమరిక్ గా కన్వర్ట్ చేసాం. న్యూమరిక్ గా కన్వర్ట్ చేసిన డేటాని అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి తీసుకొచ్చాం. దెన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ కాలం మనకి గ్రూప్ అవ్వాలి, ఏ కాలం మీద క్యాలిక్యులేషన్ జరగాలి. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఈజ్ గ్రూప్ బై అండ్ కాపీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ సాలరీ. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ సాలరీ ఉంది, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ టెక్స్ట్, and copy of salary is nothing but integer. And just you can click on here, and now we can see, can we get all clear? And now we can go with sum. Clear? And if you want to change the alias output alias name, just you can change alias name of the output column. Clear? And just you can click on OK. If you want to calculate others as well, like copy of employee ID or maybe employee ID, I want to calculate the employee ID. Here we can define that total salary, EMP ID, count. Here I want to use department wise employee count. Okay, then click on OK. Clear? But instead of loading, for direct మనం ఏంటి డెస్టినేషన్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? డేటా డైరెక్ట్ గా లోడ్ అయిపోతుంది without validation, right? I want to validate my data, how it's flown from source to my destination. So here I can use multicast. Multicast అనేది కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ డేటాని వితౌట్ ఎనీ కండిషన్ we can split into multiple outputs. నాకు ఒకే డేటా వచ్చిన రిజల్ట్ I want to load into my text file, Excel file, CSV file, and database. In outputs, 4. Without any condition, we can process the total data into different destinations. On that scenario, we can use multicast. You can observe the symbol distributed to multiple. And at the same time, before loading the data into destination. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం అగ్రిగేట్ తర్వాత డెస్టినేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా డెస్టినేషన్ కి లోడ్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ అసలు అగ్రిగేట్ తర్వాత డేటా ఏం వస్తుంది, నాకు వచ్చిన డేటా కరెక్టా కాదా అనేది వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏంటంటే మల్టీకాస్ట్ ని 2 సినారియోస్ చూస్తాం. ఒకటి, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ ఇంటూ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఆర్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్. అండ్ అనదర్ వన్ టు వ్యాలిడేట్ బిఫోర్ లోడింగ్ ద డేటా ఇంటూ డెస్టినేషన్. అండ్ నౌ వీ కెన్ సీ. Clear? And now how we can validate it? Just we can double click on service path line and you can enable data viewer. Just you can click on it and then click on OK. Clear? Now can we run our package? Package has completed. Now we can run destination లేదు, క్లాస్ లోనే ఉండాలి ఎక్కడికన్నా. ఓకే, now we can see. ఏం చెప్పు మరి డెస్టినేషన్ వాల్యూస్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ రిమూవ్ ద మల్టిప్లెక్స్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాసెస్ ద డెస్టినేషన్. సో ఇక్కడ ఈ స్టార్ట్ అవగానే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం అనుకునే డేటా వస్తుందా లేదా చూడండి. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఐటీ సేల్స్ అండ్ టోటల్ సాలరీ 90,000, 70,000, ఐటీ హ్యావింగ్ 3 రికార్డ్స్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావింగ్ 2 రికార్డ్స్. మొత్తం ఎన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం మనం?
source లో 5 records close అయిపోయినాయి. And then you can see until unless you can close this window, the package is still executing. And at the same time, you can see source నుంచి ఎన్ని rows వస్తున్నాయి మనకి 5 rows, and we can validate it. And then just you can close and your package successfully. Now you can tell me this process can be implemented in production. Implement in production or no? Yes, and production లో jobs run అవుతూ ఉంటాయి. ఆ జాబ్ ఎవ్రీ 10 minutes రన్ అవుతుంది. నువ్వు ఇక్కడ ఎనేబుల్ డేటా పెట్టావు, who will close them? Clear? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లోనే ఈ ఎనేబుల్ డేటా వ్యూవర్ అనేది ఉంది. అంటే వ్యాలిడేషన్ కోసం యాజ్ పర్ ద డెవలపర్ ఐ హావ్ రిటన్ ద లాజిక్. Based on that logic, my data is flown from source to destination or not. Clear? But data is flown, but the record is validated or not. Validation is successfully completed or not. For that purpose, we can do. Clear? Note down and you can try. Clear? సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి ఎలా నోట్ చేసుకోవాలో. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఐ విల్ ద అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. యూ కెన్ సీ సోర్స్ అని పెట్టుకుంటాం. సోర్స్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఫ్లాట్ ఫైల్ అని రాస్తాం. ఇంకా నోట్ చూడగానే అర్థమవుతుంది. ప్రతిసారి మనం ఓపెన్ చేయలేము కదా. సో టెక్స్ట్ ఫైల్ అని పెట్టుకోండి. ఎఫ్ఐడి ఫ్యాల్ డిపార్ట్మెంట్. ప్రతి దానికి ఇదే సోర్స్ తీసుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ సోర్సెస్. అర్థమయ్యే వరకు ఇదే సోర్స్ మీద వర్క్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ కెన్ గో విత్ ద మోర్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. ఫస్ట్ మనకు అర్థమైన డేటా మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. తర్వాత వీ కెన్ గో విత్ ద కాంప్లెక్స్ పార్ట్. Okay, clear? Source. And now we can create a package. Just you can see data flow task, like you can see control flow. In a control flow, you can use data flow task. And then double click, then move to data flow. Inside a data flow, we can use source, flat file source. You got to flat file source, then data conversion, right? Data conversion, and then aggregate, and then OLEDB distance. Okay, na? OLEDB distance. But here we can convert EMPID STR to integer, and the salary STR to integer, and then aggregate ఏంటి department name group by, and the salary sum, then EID. Clear? Then it is easy to implement. Clear? So what is meant by aggregate function? Aggregate transformation. What is meant by that? You can do the summarization of the data such as min, max, count, average, distinct count, and then group. Okay. Next, data conversion. Put heading on data conversion. Clear? Right? No, clear. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది, బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతే డిజైన్స్ కనిపిస్తాను. Aggregate functions 80% we cannot use. Data loading తర్వాత we can handle through stored procedure.
ఇక్కడ రేర్ కేసెస్ లో ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సింపుల్ గా మీకు క్వశ్చన్ వస్తుందంటే వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. టాస్క్ గురించి ఎవరు అడగరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ దట్ నెక్స్ట్ data conversion transformation. Data conversion transformation. Data conversion transformation. It look like a convert cache function in SQL Server. It look like a convert and cache function in SQL Server. In SQL also it look like a convert or cache function. Convert or cache function. Next one. It is used to is used to convert the data convert the data format from convert the data format from one data type to another data type. One data type to another data type. One data type to another data type. Okay. Next. Next one, conditional split. Conditional split. Conditional split. Conditional split. Now you can see I can remove the aggregate transformation. Okay, I can remove the aggregate transformation. Or else we can use transform. It is used to split the input data. Split the input data. Split the input data based on condition. Based on condition. Based on condition. Based on condition into multiple outputs. Into multiple outputs. Into multiple outputs. Okay. Now we can see.
Just I can remove, I can create one more package. Go to an exercise package and new exercise package. I can define that conditional split of package group. Conditional split. Okay. And here data flow task is common, and double click on it. And what is your source? Flat file source. And we can source flat file source and flat file connection manager, new, and again we can use flat file connection manager underscore source ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఏదైనా. Okay, then open and columns. I want to change the data type here. Previously data conversion, right? You can use here, and 4 byte signed integer and employee name file and salary 4 byte signed integer. Then click on OK. Clear? Click on OK. All the columns can be there. My scenario is I want to split IT department in one output and sales department in one output. Just we can use conditional split. Can use conditional split. Just we can conditional split. Just drag, establish a connection, then double click on. And here we can see order output name condition. And just you can go to columns and just you can use department name, right? Department name. Just you can use it here. Case 1, department name equal to, ఇక్కడ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. మనం అక్కడ వేరే క్లాస్ ఎన్ని ఈక్వల్ టు ఇచ్చేస్తాం సింగిల్, బట్ హియర్ వీ కెన్ యూస్ డబుల్ ఈక్వల్ టు అండ్ దెన్ డబుల్ కోట్స్, సింగిల్ కోట్స్ అక్కడ డబుల్ యూ కెన్ యూస్ ఐటీ క్లియర్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కేస్ 2, department name equal to sales, department name equal to sales. Just you can click on okay, or else you can see here we can change the output name IT as well as sales. Okay, and then click on okay. Okay, now I want to split the data multiple outputs. You can see here service path blue and then red. Just you can use blue and it will ask us which output we need to get, IT or default or sales. And outputs are ikkada 3, so we can use IT. Then IT can be moved to this multicast, and next again I can take multicast another one, and just you can use multicast, and again you can see, but ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వస్తున్నాయి at a time, only one red, one blue. But here based on condition we can split. Now it will be asked which condition sales. I don't want to use any default. Okay, just can enable data viewers. Double click for validation purpose. Correct గా వస్తుందా లేదా data, and then clear to enable data viewers. Then execute your package. Clear and simple condition. Okay, but after completion of this class I will give you a scenario. Okay, now we can see IT department. Observe this one is the IT part, right? IT sales, the enabler is completed. Just you can close this and you can see clear. Sales ఏమైనా వస్తున్నాయో చూడండి, nothing, right? Because why? ఎందుకు రావట్లేదు? Simple example, the conditional split, the sales is a case sensitive. Okay, just you can take sales. Clear, and then click on OK and then execute again. See IT close, and then you can see now sales and then close. But SQL మనకి అది case sensitive? No, but here it will be treated as a case sensitive. Clear and conditional split. Now clear? Just a design example. Same condition పెట్టుకోండి ఫస్ట్, కండిషన్ స్ప్లిట్ లో ఇది రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ అని పెట్టి కండిషన్ స్ప్లిట్ రాసుకోండి సరిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్ స్ప్లిట్
Then here, next, put heading on derived column transformation. Derived column transformation. Put heading on derived column transformation. Excuse me. Derived column transformation. Okay. Multiple destinations. Simple example, you want to load with destination, just you can remove this and place destinations. So destination OLEDB తీసుకున్నాం. Any destination is fine. Okay. I can go with OLEDB destination because ఎందుకంటే సర్వర్లకు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. OLEDB destination, it's nothing but you can define as IT. Okay. And again you can go with another destination. Okay. Clear? Observe. Previously we can validated the data and now we can load the data into destinations. Just double click on it and you can see here new and we have text database. Okay, I want to load into text database. And do you have any table? No, right? So just you can click on new table IT and we can give it as emp underscore IT, automatically generated. And then click observe here, employee integer, employee name, salary integer, department name, that. Then click on OK and mapping the data. Mapping automatically happened, but we have to validate it. The correct columns are mapping up. And then again you can go to sales part. Test, create and emp underscore sales. Just click on OK and then mappings. Click on. Now we can run your package and before that you can start your test. Student, 3 rows, 2 rows. Clear? We go to here, go to SQL and we can check with the SQL. And meanwhile, you can note down derived column transformation. Derived column. Okay. Note down. It is used to create a new column, create a new column, create a new column, or replace an existing values, replace an existing value, and then process into a destination, and then process into a destination. And then process into a destination. Okay. Now we can see the example. Okay. Just we can change the source file now. Okay. Now we can see I have a, now you can tell me the SQL part. I have an employee table with again gender column. Okay. Female, male, female, male, female. Okay. This is your source table. But I want to get output like this. I want to get output other. This is your input and output destination ఏం కావాలంటే emp id, ename, sal, department name, gender, okay, and record inserted date, record inserted date, record inserted date. ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ అంటే మనకి మొత్తం 5 columns. But destination, how many columns we can expect? 6 columns. That is the first scenario. First scenario ఏంటి మనకి ఇక్కడ create a new column. Clear అండి? And the next scenario,
if gender is female, is a, then display miss dot miss dot in front of employee name. Clear? If gender is male, then display Mr. dot in front of employee name. Clear? The condition is clear. Now we can tell you how we can achieve on that. Any two steps of this test? Any one of observe. First, we can take the flat file source, and here we can convert the data conversion either in data conversion transformation or maybe source level advanced part. Clear? Advanced part we can change the data, and then here we can use which transformation. మనకి ఇక్కడ ఏంటి న్యూ కాలం క్రియేట్ అవ్వాలి, ఉన్న కాలం యొక్క వాల్యూస్ రీప్లేస్ అవ్వాలి. టూ కండిషన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ either you can create a new column or maybe you can change the existing column values. ఈ రెండు సినారియోస్ ని సాటిస్ఫై చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి? derived column అగ్రిగేషన్ అయితే క్యాలిక్యులేషన్, డేటా కన్వర్షన్ అయితే convert the data, conditional split అయితే based on condition we can split the data into multiple destinations. But here the condition is if you want to create a new column or maybe if you want to replace an existing value. In the two scenarios we can go with derived column. Derived. That means new. Okay. Now observe the example. Observe the example. I can go with another package, SSIS package, and a new SSIS package, and then you can see can change the name as derived column. Derived column. Clear? But here I want to change the source file as well. Gender column. So here we can go to our source file and here comma f comma m comma m use and close print, and then you can go to here clear, and next you can see. Now we can go with which task? Data flow task, and then double click, and now we can go with which source? Flat file source. Flat file source, double click and establish a connection. src underscore browse file and then columns, clear gender column, and then click on it, and you can go to columns. Okay, and now I want to change the data types as well. Here I don't want to use data conversion and just employee ID and salary, right? 4 byte salary 4 byte. Okay, clear. And next is getting warning message. 4 byte signed integer, employee name, salary, signed integer, argument. Okay. Next, derived column transformation. Okay, then double click. Here we can write which column we want to replace, which column we want to create. So first we want to replace the column. Go to columns, and first column is employee name kada replace చేయాలి. Employee name. See here. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి మనకి? జెండరా ఎంప్లాయీ నేమ్? జెండర్ మీద ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. బట్ హియర్ వీ కెన్ సీ యాడ్ యాజ్ ఏ న్యూ కాలమ్ ఆర్ రీప్లేస్ ఎంప్లాయీ నేమ్. అబ్జర్వ్ చేయండి, న్యూ కాలమ్ యాడ్ చేయాలా లేదా రీప్లేస్ చేయాలా ఉన్న కాలమ్స్ ని? రీప్లేస్ ఎంప్లాయీ నేమ్ రీప్లేస్, అండ్ హియర్ వీ కెన్ రైట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ జెండర్
అబ్జర్వ్ ఎలా రాస్తామంటే చూడండి, జెండర్ ఈక్వల్ టు ఎం. క్లియర్? అయితే ఏంటి? ఎం అయితే ఏంటి? క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, ఏమవ్వాలి? మిస్టర్ డాట్ ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? అపెండ్ అవ్వాలి కదా, ప్లస్. ఓకే, ఏ నేమ్కి అపెండ్ అవ్వాలి? ఎంప్లాయీ. క్లియర్? ఫస్ట్ వన్ is clear or not? Clear. And next, కాకపోతే అబ్జర్వ్, జెండర్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితే మిస్టర్ డాట్ ప్లస్ ఎంప్లాయీ నేమ్, కాకపోతే మిస్ డాట్ ప్లస్ ఎంప్లాయీ. Now we can see, can we get any red mark? ఇక్కడ రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి క్యారెక్టర్స్ మొత్తం, యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ రాంగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ బ్లాక్ దెన్ ఇట్స్ కరెక్ట్. క్లియర్? అండ్ రీప్లేస్ అయిందా లేదా కాలం? ఓకే, దెన్ యూ కెన్ గో విత్ యాడ్ న్యూ కాలం. ఏమన్నా మనం నేమ్ రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్ డేట్. ఏది ఇవ్వాలి ఇక్కడ? గెట్ డేట్. ఏ రోజు అయితే లోడ్ అవుతుందో ఆ రోజు డేట్ ఇస్తాం. సో హియర్ వీ కెన్ సీ mathematical functions, string, date and time, null functions, typecast operators, same as it is in SQL. So you can go with the date and time functions. Here we can see date add, date part, date diff, date, get date. You can use get date, just drag and drop here. That's it. Clear? And next you can click on two columns needs to be getting. One is replace, another one is new column. And just I want to use multicast to validate my flow of data, and then I can enable my data viewers. Click on OK. Now you can execute your patch. Clear? మనకి మెయిన్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఒక్కటే కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా రాయాలి ఏంటంటే మొత్తం సేమ్ యాజ్ ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవే ఉంటాయి. ఓకే, అక్కడేమో డైరెక్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? కంకాట్ యూజ్ చేస్తాం. కంకాట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేస్తాం? ప్లస్. అక్కడ కూడా చెప్పాం కదా, 2005 బిఫోర్ we have used a plus symbol, but 2005 onwards we have a function called as concat. Now you can see, observe the data. Female అని చోట మిస్ అని వస్తుందా లేదా చూడండి. అండ్ రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్ డేట్ చూడండి, డేట్ వచ్చిందా ఈరోజు డేట్. క్లియర్ అండి? జస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకో, ఎక్స్ప్రెషన్ నోట్ చేసుకో. క్లియరా? ఓకేనా? పొర హీట్ ఎక్కుతుందా? జెండర్ జెండర్ ఇక్కడ ట్రాక్ చేయాలి, బట్ మనం ఈఎంపీ నేమ్ ట్రాక్ చేసాం, తర్వాత తీసేసాం. అంటే దేని బేస్ చేసుకొని ఏ కాలం చేంజ్ అవ్వాలి? జెండర్ కనుక మెయిల్ అయితే నాకు మిస్టర్ అనేది ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది కావాలి. సో అయితే ఏంటి? మెయిల్ అయితే ఏంటంటే కాకపోతే ఏంటి? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? జస్ట్ ఇక్కడ ఏ కాలం అయితే మనం రీప్లేస్ ఆర్ న్యూ నేమ్ అంటున్నామో ఇక్కడ కూడా అలా పెట్టుకోవచ్చు. Okay, and tomorrow we have a most important topics, lookup transformation as well as SCD. రెండు సిమిలర్ గానే ఉంటాయి, బట్ నాట్ ఏ సిమిలర్. One is maintained historical as well as current. Another one is just like majestic. Okay. And before tomorrow's class, you have to restore AdventureWorks database as well as AdventureWorks DW database.
two databases you have to restore. మనం చెప్పాను కదా ఎలా రిస్టోర్ చేసుకోవాలి. Just you can use to restore databases, and I will give you a scenario. Based on the database, you have to work on the packages. Okay, around 5 to 6 ఉంటాయి mainly. Okay. AdventureWorks DW tool, and I will show you where we can download the databases. Same place, google.com, and you can go to Microsoft sample databases like AdventureWorks database. Just you can go to here and you can click on first link, and then you can see below you have a database backup files. OLTP data warehouse. OLTP means current transactional data, and data warehouse means historical. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెర్షన్ బట్టి ఇక్కడ బ్యాకప్ ఫైల్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యువర్ సర్వర్ ఈస్ 2017, I mean SQL Server 2017 version, you can go with 2017 versions. If your version is 2019, you can go with 2019. How to identify the SQL Server version in your laptop? @ version. Okay, select @ version. You will get a version. Based on that version number, you can download these two files, data warehouse and OLTP. And later, after then what we need to do? After downloading, we can move the download files from your download folder to any one of your drive. ఒక శాంపిల్ టీపీఆర్ఏ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లోకి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్స్ని మూవ్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ ఆన్ డేటాబేస్ అండ్ రీస్టోర్ డేటాబేస్. ఓకే, ఆ పాత్ ఇస్తే మీకు అది చేసిన తర్వాత దెన్ ఫస్ట్ యూ కెన్ go to the AdventureWorks DW 2007. First you can concentration AdventureWorks DW to AdventureWorks 2017, and in this database we have lot of tables. So first you can concentrate only product related tables. Okay, product related and sales related tables. Just you can identify the relationship between the tables. Only relationship చూసుకోండి. Okay, and tomorrow we will work on this database. Clear? I will explain the tables and then you can go through the practical part. Okay, and meanwhile you can take this scenario like same file, and you can calculate each gender wise employee count, each gender wise total salary, each gender wise average salary, each gender wise highest salary. At the same time, two columns you want to calculate, gender wise as well as department wise. Each department gender wise highest salary, each department gender wise total salary, each department gender wise average, min, max, and all. Clear? First scenario. Second scenario, if gender is, observe change, if gender is, and if department is IT, you have to add the IT name in end of employee name. Same. Okay, and next what we need to do, you have to apply the conditional split. If salary is more than 4,000, and load into Excel file. Clear? And less than 4,000, load into text file or CSV. Work on those things, but practice purpose. Okay, for environment, understand purpose. And tomorrow, no doubt, tomorrow we will work on merge join and lookup transformation. Merge join, lookup transformation. Merge join, lookup transformation. Just you can go through any one of the YouTube channel. What is merge join, what is lookup? Okay, just you can go through. And it's been a material public channel. Tech Brothers IT. And which channel exercise.
టెక్ బ్రదర్స్ ఐటీ డాట్ మీకు వచ్చే ప్రతి క్వశ్చన్ ఆ వెబ్సైట్లో నుంచి వస్తుంది, నాట్ అవుట్ సైడ్. దట్ వెబ్సైట్ కెన్ బి హెల్ప్ us టు క్లియర్ ద ఎస్ఎస్ఐఎస్ అండ్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఆ వెబ్సైట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఆ వెబ్సైట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, డైరెక్ట్గా అదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. టెక్ బ్రదర్స్ ఐటీ డాట్ ఏంటండి మేజ్ కాదు సపోర్ట్. Union R should have equal number of columns, equal of data type. But Match not. Match can accept only two inputs. Union all can accept more than one input. But that should be same structure. Same structure. But it should be accept only two inputs. Okay. Okay. Tomorrow is the important class. Don't miss. Match join, lookup. ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే మనం సింగిల్ టేబుల్ మీద చేసాం కదా, సింగిల్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. బట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ కెన్ డూ విత్ మోర్ దెన్ వన్ ఇన్పుట్. వన్ ఇన్పుట్ లో వచ్చిన డేటాని ఇందాక ఏమన్నా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ డైరెక్ట్ ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ. అదే నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఇచ్చాను అనుకో, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వైజ్ ఎంప్లాయీ కౌంట్స్ చూడమన్నాను అనుకో, వాట్ ఇస్ ద క్వరీ, వీ కెన్ యూస్ జాయిన్, రైట్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్ మెర్జ్ జాయిన్. మెర్జ్ జాయిన్, సేమ్ జాయిన్. బట్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ won't support రైట్ జాయిన్. ఓకే, రైట్ జాయిన్ అనేది ఉండదు. ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్, లోపర్ జాయిన్, ఓన్లీ 3 జాయిన్. క్లియర్? ఇదిగోండి ఈ వెబ్సైట్ చూడండి, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, SSIS interview questions, or maybe SSIS video tutorial ఉంటుంది. Just you can check match join, look up, and first 5 questions answers చూడండి. ఫస్ట్ 5 questions. ఓకే, దీనిలో ఫస్ట్ 5 questions చూసుకోండి. ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే అడగండి. బట్ డోంట్ గో బియాండ్ దట్, అంటే మరీ థియరీ ఎక్కువ చదవద్దు, కాన్సెప్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. SSIS will need a concept to explain, and most of the questions are coming scenario based. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా సినారియోస్, ఇలాంటి సినారియోస్. ఓకే, క్లియర్ అండ్ కెన్ కనెక్ట్ టుమారో. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎనీ క్వశ్చన్స్? క్లియర్? అర్థమవుతుందా, అర్థం కావట్లేదు? అర్థమయ్యి అర్థం కానట్టుందా? ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది వార్నింగ్ ఏం కాదు. సమ్ డేటా టైప్ ఏదో వార్నింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, దట్స్ నథింగ్ హ్యాపెన్, అది వార్నింగ్. ఏదండి ఇదే, ది ఎక్స్టర్నల్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ ఫైల్ సోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ విత్ డేటా సోర్స్ కాలమ్స్. అంటే మనం జనరల్ని తర్వాత యాడ్ చేసాం, వేరే ప్యాకేజెస్లో అది ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇందాక మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఐటీ సేల్స్, అక్కడ జనరల్ కాలం క్రియేట్ అవుతుంది కదా డెస్టినేషన్. మేము కెన్ సీ కండిషనల్ స్ప్లిట్ రన్ చేసాం అనుకో, ఆ కాలం అనేది అవాయిడ్, ఇంకా కాలం పోతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ యాస్ వార్నింగ్ వితౌట్ ఎనీ పాస్. ఒక్కొక్కసారి మీరు ఎక్సెల్ ఫైల్ తీసుకున్నారనుకోండి, మీరు మొత్తం చేసేది కరెక్టే ఉంటుంది, అదేమో పికప్ చేయదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి యాక్సెస్ డిబి డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. ఎక్సెల్ ఫైల్కి సంబంధించిన యాక్సెస్ ఓఎల్ఈడిబి డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఓఎల్ఈడిబి డ్రైవర్స్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడేమో 64 బిట్ ఉంటుంది, మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో విజువల్ స్టూడియో 32 బిట్ ఆ టైప్ ఉంటుంది, లేదా ఇది 64 ఉంటుంది, అది 32 బిట్. బై డిఫాల్ట్ 32 బిట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఎక్సెల్. బట్ వైల్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా గెటింగ్ ద ఎర్రర్స్, ఇంజిన్ ఎర్రర్స్. ఆ ఇంజిన్ ఎర్రర్స్ పోవాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్, గో టు ద ప్రాపర్టీస్, అండ్ హియర్ వీ కెన్ సి ప్రాజెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్. జనరల్లోకి వెళ్ళి డిప్లాయ్మెంట్ డీబగ్గింగ్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, రన్ 64 బిట్ ఉంది కదా, దీన్ని పాస్ చేస్తాం, అప్పుడు 32 బిట్లోకి వెళ్తాం, అప్పుడు ఆ ఫైల్ పికప్ చేస్తాం. ఓకే అండి, సారీ ఈరోజు 4 అండ్ టుమారో 4 అంటే ఆఫ్టర్ టుమారో 4 అయిపోతుంది. మళ్ళీ నుంచి అయిపోయింది. బట్ బిఫోర్ దట్ అక్కడ ఏ టాస్క్ చూపించి ఏమడిగితే ఆ టాస్క్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే అండి, విల్ కనెక్ట్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ ఆల్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.